Welcome back from the break. We are still here on Women in Business. During Cambridgeshire, I have Shifa with me, I have Andrew with me. These are all from recruitment agencies that actually help people get better, get wonderful placements, and also get some advancement. We're also talking about some of the issues that come up. Shifa was telling us her experience, Natulida, how she had her own in Saudi Arabia, 2 years, and then 1 year in Dubai. Now, Andrew, you mentioned Nogamba to some of these girls who go there. As for us, in most cases, we tend to think that every girl who actually goes there, especially for domestic work, since this is women in business, babela bagenze yo professionally kumulimo, they know that they're going to work, they know that they have left siblings home, they know that they have left investment plans home, they're going to come back and do something. But you're also telling us that some of those girls who go there, literally, are going there to slay. Yes? They are going there to slay or baba tukayo sometimes, and then they find different things. And after 2 weeks, they want to come back. Isn't there some professional thing inside your contracts as recruitment companies that really do you even cancel these girls before they go? Mobabuli that church that so that they don't play around. This is not just a Kampala job, but it is a placement. It is a placement. Do you cancel them? Do you talk to them? Okay, I was ngechenjo kugamba nti nja kwebaza mukona Ministry of Labor yali ekoze bulungi nti abaana abo bwajja mu office ewaffe ate alina gy'asooka mu training center. Omwana oyo agenda otuuka olutumuteekateeka okukola ki ku office bwatuukawo kyalinga kyakola ye pre-medical na medical ya GCC. Bw'ava mu medical ya GCC ere mukakasa nti mulamu. GCC bye biki? Health Council. Yes. Eyo system antu tugita GCC eba online medical. Bwe bagikola wano nga bagiteeka ku system n'omuwala bwali Saudi Arabia gyagenda okukola abalaba omwana nti muki mulamu ali medical fit bakebera buli kimu kyonna. Then bw'avaawo agenda mu training center. Training center eyo eri regulated by Ministry of Labor. Company etwala abantu ebweru nga recruitment agency, private company teginaako buvunaanyizibwa. Ministry of Labor yejiwa regulations yejiwa modules abana kubalina somera buli kimu ekikola ki yekibawa. Fene batuwa omuntu gwe tubawadde nga mubisi bamutereze mu line fajje mutino omuntu aliro okukola ki ogenda okukola ogwo si mulimu gwani gwange ngaka no gwa training center. So training center yekuwa ne certificate ekoli tubawa fubo batusunsiriremu omutuufu n'atali muki anasobola okukola n'atasobola era asobodde okukola bamuwa certificate of qualification nkyona akirizibwa okukola ki qualification in what mu musomo ogwo gwasomye ogwo made nti asobola okukola emirimu gino era akirizibwa ogenda training agiyise agenda akole Saudi Arabia. Baba training anga biki basics baba training kati waliwo omwana gojja katugeze waliyo omuntu asobola okula mu Uganda nga takozesa ku pasi y'amasannyalaze ninga tuse myaka 18 omuntu asobola okula nga tamanyi bakozesa washing machine nange waffe gye nakulira tanga nakulira makindi awo mu kibuga naye washing machine teyalinga yewe wakanga tozesa ki mikono makaga munagamu gosanga mu washing machine buli kimwe eri pressure cooker eyo omwana nga tamanyi bagikola ki bwe bagikozesa nti oba mala giwumuza wansi okumala ebbanga bweti pressure nekola ki negigwamu even ababi trainingira wa osanga waffe eri mu kyalo nga simanyi pressure cooker bwekola ki kyokka abaana bonna betutwala tetubajja mu kibuga tubajjamu abamu mu byalo waffe gye tuva so bagenda mu training eyo bwe bamala ffe ne babatuddiza olwo ne tusaba visa zaabwe ne baziteekamu kitegeeza nti omuntu ayise mu process eyo yenna bali batulaze nti mutuufu asobola okukola ki Cut now, when do you draft contract no muji signing a D? No yo muwala. Muji signing a before you send her to the training center or after? Omwana bw'oteekayo ku system you get a contract. But oyina rights as cancelling a contract. Singa training center egamba tayise. Tasobola. Training center solo mukola ki okugamba ono bw'otwala. According to observations tukoze naye training etumaze naye tajja kola ki era tebamuwa certificate emugisaawo kola ki kugenda kola immediately training kasa employer amusima amuwa contract ya naye kati ata confirming omwana okugenda yaba wa training ki bw'ata submitting a list ye ku Ministry of Labor oyo mwana tagenda niwo banga gwo muyina mu office yo olina kudda wa training center n'ogamba ono omwana lwaki tomusubmitting ayo ku ministry bamu approving contract ye sobola omukola akagende. That is true.
And if it does not go through all this, so there's a checklist, eh? Yes. Wabela checklist. This person here has to have had this medical examination, GCC, and then even Interpol, correct. And then nogenda ku the training, yes? Now, if it is someone, a security guard, what do they want there? Still, they go through their own training? Over? Right now, kati kibadde nti security guard, ate tomuteka na maid byawukana. Owa security guard abasinga baba bakola ddaba mu trainings mu private companies as a security. Oyo kiba mwagaza aba training certificate ye yakola muki mu security kubanga oyo yaba amanyi professional job ye abagikola ki. But this maid has to go through all yes, that. Yeah. Do you know why I'm asking? Kubanga, before, in the first, before we took a short break, you mentioned about different types, yes, of labor. Yes. You have those ones who are not serious, who just go there basically, and after 2 weeks want to come back. Yes. Now you are telling me that they go through all the preparation stages, babela bavuddeyo on their own unless they are coerced, yes? Unless nga family yagambye nti you have to go tugenda kusindikayo gwe nga gwe, we are going to send you, yes, ng'obadde tokyagala, unless that sort of scenario happens. But ogenda okutuuka somewhere, they have trained you in every possible way, yes? Money has been released to help you do all this, and then you tell me that after 2 weeks this person comes back and says, I don't want anymore. And right now, family, omuntu individual takyasobola sindika maid Saudi Arabia. No. Bogenda kwemba sawa ne ya Saudi. You have to attach a baluwa ya company ekola ki? Twala company yesabira omwana visa singa luli. Yeah. Tekikyaliwo nti nsobola nti individual asindika omwana. But it's the same way you see people going to Mecca. Yes. There are different companies that. Oh, there are still different companies. Because those days they had even begun a system whereby they would go through Busia. Yes? Agenda through Busia, then go get another car, go through somewhere else. Before you know it, the person has gone. But that is very dangerous. Kubanga, there is no person who can follow up. 21 years, you passed through the airport without any caution. But if you go through those other funny ways, you're going to find troubles only. Waliwo abakyagenda, I think. There are people who still meander like that. Okay, kiwakanya ense no bungi. Yes. Ate joko okumanya omulala watandikira okukola ki? Because okwemanya okutandikira ate okw'omulala. Because there are people who are watching, and there are those ones who have told them, gwe bakuganye no, it is okay. Go through. Tetujja kiwakanya. What can you? Bagenda mu channel ezo. Yes. Naye wayena mu Uganda ali alaba. Bw'oba oyagala genda ku mulimu gwa maid. Oba doze wange bawa Shifa ideal. All the other recruitment agencies. Please. Genda womanyi nti ojagera mu training center baku training omanye nti ba monitoring in case of omuntu kene mufuna ebizibu naye ng'ekizibu okifunye ng'ate teri agenda kukola ki awo kyetagisize nnyo genda mu channels entuufu no however much ogenda kulambula mu weeks 2 okomewo genda mu channel ki entuufu omanye nti kale weeks zange 2 bwe nakikuba n'enkomawo nja kufuna we ne equipment golden style yatwala ino okunkomyawo omanye nti nkomo singo genda ate ku ddungu enseta bukotuke n'okufiirayo ne bw'obanga ogenze okufatteeka naye ofudde otya n'obanga ogenze mu right channel mukama katonda yaba akugeredde ekyo nsigambye nti wano okaye bafiira njagala njagala kimanyi wali afo ng'afudde mu right channel ng'ali eri nga tabadde era buzibu talwadde naye mukama n'agera bw'atyo naye era omuntu agenze mu channel entuufu era okumuzza kyanguwa omubiri gwe gukyangwa ekola ki omuzza nga mutu mu bulungi naye ate agenze mu channel enkyamu era okumuzza kizibu alwadde ng'agenze mu channel ntuufu okumuzza kyangwa okufuna eri amalwaliro mangu gamujjanjaba kikola ki kubanga alina empapula naye agenze mu channel enkyamu n'okumuzza nga mulwadde mulamu kikaluba. We've also had stories, so-called Indeko, even on that, even as you talk about when they go through the right channels, chibela easy systems okutambula because they are already in place. But now, waliwo bali bogamba nti, yes, the recruitment company, I went through the right channels. I became sick. Yes? There was even one that was viral. And then I fell sick, and the recruitment company dumped me in the hospital. How does that come about? It's not the recruitment company they are deploying from Kampala. It is the other side. It is the other side. And it depends.
kisoboka okuba nti oyo kyayogera ku ssaawa eyo. Omanyi ebiseera ebisinga tetwogera kwejjako oba kufuna buyambi. Kibeera nnyo ku sayidi y'abaana nti ku ssaawa yanoonya buyambi ajja kwogera ekikola ki ekimutaasa. Naye teriyo recruitment company ya Uganda. I will talk about our side. Teriyo recruitment company ya Uganda eyagala mwana agenda aboneebona eri. We do our best. Only that tulina limit kwe tukola ki. My sister ne bw'osituka ne TV eno namba n'ogenda kati Saudi Arabia. Omwana nga mulamu akaaba tosobola mujjayo nga toyise mu mateeka. Kati oyinza okwogera on behalf of all the recruitment companies omanyi bye bakola. Yeah. No. You speak with confidence. I'll talk about what I know. Yes. Ne bw'onoosituka essaawa zino n'oŋŋamba nti ogenda Saudi Arabia omwana mulwadde ne bw'ogula kati tiketi essaawa zino tebajja mutikka ku nnyonyi. Eyamutwala yalina omukiriyalinga employer we bw'oba tamazeeko ki contract alina omukiriyalinga exit emuzza. Bw'aba bayawukana ne bad terms olwo omwana atwalibwa ku deportation center. They sack him. Ndowooza olaba system. It is like a police detention center. It's not police. Eba foreign affair. Eba foreign affair yeri. Foreign affair yavunaanyizibwa ku bantu abatuuze kati foreign eba deportation center yaabwe yavunaanyizibwako ministry y'ensonga zaki ez'ebweru. Tewe bakungaanyiza abaana abafunye obuzibu. Kati nti bano bagamba nti bamusuula bakusudde mu ddwaliro biki sijja kiwakanya naye nga employer we eri yakikoze ki. So Uganda talina buyinza ate eri. Ate Ministry of Labour and Foreign Affairs and Embassy ya Uganda ate awe batusingawo amaanyi. Company gwali tekulimba nti ate ina amaanyi okusinga embassy ya oba Foreign Affairs ne Ministry of Labour basatu balina amaki. Then na Anthony General omuleza wa government. But who follows up? Who follows up? Kati ebyamwe bikomawa nga recruitments. Tebina bisigala bitambulira mu ministries zonna. Zonna. Foreign Affairs. Who follows up? Who follows up on these, for example, the domestic workers when they are there? Both the Ugandan company and the foreign agency. And the foreign agency. Yes. Probably no part of Ganira one. That is why I always tell the girls, if you have any issue, communicate earlier. So who can be blamed if anything goes wrong? If anything goes wrong. Who can be It blamed? depends. Who can be blamed if at all for 2 weeks the girl is sick and no one is giving her the care because the worker the other side, the employer at the other end is not minding, yes, or she wants to be let go but no one is. Monseri mwe amateeka nga gakola nga tegafuvalinga munnansi. Mukama w'omwana oyo ye number 1 okola ki okunenyezebwa. But olw'okuba bo they are privileged mu nsi yaabwe ekyo kyo tebakitunuulira nnyo. I want to be clear. Bo nti beesukkulumyako ku mugwira. Kizibu nnyo kati nge Saudi Arabia eyo ogamba nti nze omuwala bonna muwaabidde omusango 10 ndi sure ngenda gukola ki guwangula. Kitegeera. So nga ate kati awo government ate webe ino okuteekayo omukono gwayo through Foreign Affairs and Embassy. Kubanga ate baba bavunaanyizibwa ku nze kati nze nawe nkomanga ate Embassy yaffe ne Foreign Affairs beba ino obuyinza ku Uganda wakola ki wali mu nsi yonna ate nza osituukawo. Kati nze nina example y'omwana yafuna obuzibu n'ekyuma accident naye ntambudde ewantone gye nongenzeeyo ewa compensation ye gye nkola ki company did their part. Ne company ziri zina we zikoma. Company ya mujjanjabisa obukadde 206 kubanga bamu airlifting from Yambu to Riyadh International Hospital ngaafa nga bamutwalire na kubima omutima bamukuba omuzengulu. Mukama n'atuyamba nadde engulu. Ne ba airlifting abaana banne bakola nabo omusaayi nga betaaga omusaayi gw'omudonatingira nga talina musaayi. Ne ba airlifting ne babatwala gyakola kijali ne bamuwa omusaayi. Mukama n'atuyamba. Yali accident yali mu work factory ng'akola machine n'emukola ki n'emukwata omukono. Kitegeera kati mu mbeera eyo yonna omwana oyo yayambibwa company gy'akolera yali spending 200 something million omwana okubeera obulungi n'emu saving obulamu bwe mulamu. Right now from June I'm fighting for his compensation insurance. Company nagituukamu mu gwokutaano gw'omukaaga awo engamba omwana yakomawo. I know he's in Saudi Arabia. They are retaining him because of his compensation.
kati ne kampani eri ate tukanebako wekoma to some things nga government to government ate olina okukola ki okupushingira okitegeera nti kati essaawa zino alinze compensation ye kampani emulitaininze emuwa retainer yekka paka lwanasasula sente zakole ki akomewo. That's why kugamba nti singa obwegezi mu right channel kati singa yagenda mu badiru nga yagenda bugenzi bwati essaawa zino the company teyande muyambe namuyamba bandi musuddeeyo gwani amutayako millions 2 no ng'oli mugwire but the reality about it when you go through under any employment if it is a company such as that be manufacturing it is bound by health and safety policies yes health and safety policies if at all wobera ngo tuseyo in one way or another you get an accident on those premises it has the mandate it is supposed to be a responsibility. But still my sister here we have seen cases wano mu Uganda gobameka bola byenge bima bibalidde bakozi biti naye nga nakatalina kyayambiddwa n'obujjanjabi nga tabufunye ekyo nakyo but wano locally here bali offside. But locally here tugamba now ate now wobera ng'omanyi nti okay fine locally this and this is happening you have mentioned you know that the other side the system favors their abanasi they are citizens that means all the better gwokulaba nti yes if at all you know that there is something such as this a compensation mutekako essira kulaba nti you are literally talking about it to the foreign affairs you are talking about it to embassy because all that nze nsobola okulaga ebbaluwa eva mu Ministry of Labour eba wafula naye wantone gye nonna natuukayo dda but system yere still ekyali slow. It's very slow. Yeah. System yeri gye tubatwala eri ki very slow twe foreigner kati gosobola okungamba mu myezi genda mu mukaaga oli tannasasulwa compensation yeko on a foreigner kitegeeza the system the other side our system that is supposed to be protecting but still I bring it back to bakulu wano singa nze mba ndese case ewammwe ennemeredde nabo bagiteeke mu speed etambule kubanga kati nze wentuuka nennemererwa neŋŋamba kinnemeredde mwe mwampa obuyinza obukola naye nange nkoze ki nemeredde ono so awo lwe tusabira abakama baffe nabo bakole ki abakama baani abo aba Ministry of Labour Foreign Affairs ne Embassy no batuterengamu speed ku bintu ebimu ebitulemeredde tuleme kulabika nti ffe abatwala bannayuganda ffe baki bagayaavu ffe babifa abatafaayo so ng'oluusi osubmitinga buli kimu otafuna response mu budde so kati omuntu bw'abeera ng'afunye obuzibu the girl there or the boy there yes who is the first person they should report to in case the employer has not done anything about it office eyamutwala is the first person to report to they use bamwe the local office here bamwe kati katugambe Golden Star yatwala omwana eri omwana bw'afuna the first problem gy'afuna eri asooka gamba nze nina okulaninga ekisigadde kyonna paati wansi ogizanya for better being ey'omwana ogyali. Shifa, when you were there, did they allow you to have your phone? We've had instances whereby they take away the phones from the domestic workers. Is that still happening? We can't know for sure. Okay, for my case, I never had a smartphone. How are you communicating? I would communicate with my family like every after 2 months. On whose phone? On my boss's phone, on WhatsApp. I would send the messages, Mama, even the days I transact money, I'll make sure I send all the transaction details. And I'll be like, okay, Mama, there is a certain vesting, or when you get them with Sunny Young, or when you get them with MoneyGram, or Zinjingo. So, right now, like I told you earlier, these Arabs, they also work. Yeah. Wi-Fi is expensive. That is for sure. Everywhere. Sometimes I use using the Wi-Fi way. But now modules are extended. Airtel works in Saudi. Can you imagine? Shifa, Yes, please. let us be clear. Yes, please. Andrew. Andrew, you mentioned that if at all wabelanga waliwo mukolo and I have a maid at home, I take this person, yes, from home, we're going to my grandmother's place, ajja kunyamba yambako in other different places. You also mentioned the same thing. Did I yes? mention it on air? No, you said it here. You said it here. Yes, we can even have a replay. Yes? Now, what I want us to be very clear about is that this is not an extension. When this girl goes to Saudi Arabia, to Dubai, it is not an extension of my work. Yes? This is she's going professionally there for a job. Let me
Yeah? She's going there professionally for a job with a contract. When a Canadian comes here, this is not an extension of his family home. This is work. If it is washing, if it is cooking, that is where all the chores are spelt in my contract. I will not have any mandate to go and agenda wani on your 50 other trips somewhere else to go and work. Let me tell you something. The family I used to work for, sometimes I would even sleep at 3. Yeah? We go on trips in the desert. We come back like at 3 in the night. Yeah? I was okay with it. I would finish my dishes and my boss was okay with it, but I would sleep up to the next day at 2. Only thing that would wake me up was the prayers, that I wake up and pray and then sleep back. For example, it also happens most times around. Were those luxury trips or work trip? No, it was just luxury. Hey, those were holiday trips. So no, like sometimes, okay, for example, we can, okay, let me name it a picnic. You go with them, they cook from the desert, and you have food there. Of course, in the desert, there's no water or anything. You come back with all the dirty dishes. All the dirty dishes. Yes. To simplify your work, you do it and you get done. For a person who understands, they won't wake it up like I used to. Okay? And the other thing, I used to get tips by the way. You would get tips Yeah. from the family members? Yeah. Yes. Sometimes he might actually, he or she might meet me outside taking garbage and they'll be like, hi Shuba, you've made me so happy today. Have this 50 reals. That's enough for a day. Yeah. But because of my persistency and the love of my job, that I left alone the fact that Bawarabu, I pulled them close and they became family. So if you take me to your mom's place, they would be happy. Even they just hear the car outside. Huh? And they'll be like, Shiva's come. That can be like an extraordinary case. Don't you think? An extraordinary case. It does not. That's why we love to have women and men on this particular show, Women in Business, so that we can have very good, your experience, Shifa, may not be Barbara's experience somewhere else, yes? And it helps when there is a clear guideline spelled out in the contract that this is a professional contract, everything must be adhered to. If they give you a tip, that is because they want to give you a tip and it is a good family. For my case, I'll do it because I love people, okay? So the relationship I built, it reached an extent that everyone wanted me. Because of how you took yourself. Shifa is a normal person. She likes it here. Yeah. She's dark skinned, but actually, let me give you this instead. I reached an extent that when I was living in Saudi, my boss was like, I can't lose a person like you. Can I please get you a husband? You marry from here. Really? Just to stay here with us. So the way you carry yourself, your behavior really matters as well. They either will like you or... Yeah. Because I know people who have spent like 7 years in Saudi without coming back. Osanga amasajja nga alina empisa z'ewaka ez'okwagalwa n'abakozi n'abakola ki naye gwe agendayo zero ezimbagamba nnyo nti the moment before you sleep with that man amaanyi oba okyagalina, the moment you decide to sleep with that man oba okikoze ku lulu, bw'ofuna obuzibu ng'obwo bwonna ofiisi yakutwala tokisirika before omusajja nga tannaba kugamba nti kino naye olaba nga akunuuza mu kkubo ly'otalina kukwata gamba office nzo n'omusajja agira bwe then we report the other camp office eri Saudi Arabia tukigambe omwana mu nyumba bweti ne bweti omusajja amugamba kino nebikino naye kulwe mu mujje eyo kyanguwa nnyo tebajja creating a problems for this person. No babajjayo always naye tolinda musajja kwebakako oba omusajja akozese ate otandika okureportinga kiba kikyamu kigambe nti ekyo kiri nnyo mu baana bano bamunyumba abawala ebizibu gyebiri n'ebirungi bikola ki sijja kusimyalinga kazigo kugaba bugambi jangu tugende jangu ng'omanyi tulina gye tugendamu tulina kirwana bameka babiri si kyomu nze akutwala naawe agenda ekiba we don't know we are in Uganda goli Uganda nange ndi Uganda negwe tusindiseyo yagenze kati ffe tulina okumulwanira abakoze eki abasigadde wano bwe tulemererwa kati ngenze woogambire tukoze tutya nze bwe nnemererwa ne office gye ngambe neeremererwa nga nziruka ku Ministry of Labour. Ministry of Labour buvunaanyizibwayo ocontractinga Ministry of Foreign Affairs. Ministry of Foreign Affairs yevunaanyizibwa ku embassy zaffe
eziri amwana gyakola ki kubanga remember embassy yekola approval ya company eno getuwa omukozi contract ye embassy ku emis yekola approval era ba-applyinga wa ku embassy kikigezi bakola ki ebamanyi kati bwe kiva ku ministry kigende ku foreign affair tugende ku embassy bwe kigaana tudda wa Anthony General emuuleza waki wa government bwe tusobola olwana system weri only that systems zili slow webale nnyo kyetubasaba nti bwe manda opye case ngeyo ey'omwana alina obuzibu eri mubakulu abo ngetulemeredde netali compensation abaana balina ebizibu abamu eyo naye nga bwetagisa someone from the embassy eri interveninga atuyambeko ku nsonga eyo kikole ki tusaba bakulu ezo ministries zenjogedde esatu batuyambengako okwanguya ki ojja kusanga omwana ng'ali mu nnyumba naye ng'abambi n'okusituka takyasobola yalwala manyi abawala bwe abamu si balungi nze njogera mazima abawala bwe abamu mulimu abalungi nga musanze nga mulungi webale nnyo abeera mulungi ate gwe wasanze nga mubi bambi nga n'omwana tojja mukola ki kumunenya ng'omwana olaba mutuufu nga n'okulya obuli talina budde bwakola ki mulimu kyenagambye kiri nti mulimu abakyalowoleza mu ndowooza eringi ono mukozi slave wewawo nti kikyuse naye nga bakyalina kiri ekyabwe ekyaki ekyedda kali alabanga ono aleese endogoyi yo mukolera kati nga mulina kulwanagana bulwanaganye naki nabo kibalaga nti ono nedda ono muntu alina okukola ate awumule yeebaka ate alye n'emmere so tujawo tusabira gavumenti naye twongereremu amaanyi etupushingiremu kaawo tubeebaza balina bye bapushinze nekikyabulamu kaawo ebirala bisobose naye awo tusaba kubanga omwana abeera mu nnyumba kati nga ate nze nyina okulinnya ennyonyi ŋŋende mulwanirire kati ate embassy yaffe eba enaakola ki nze ate nga nze ndi private sirina amaanyi gasinga embassy eri ate bwe ntuuka eri ate nina kuripotinga ku embassy ate nendyoka nkola ki resources ezo zonna zonna oba ozoonoonye ukitegeera so awo tusabira gavumenti eyongeremu amaanyi wetutuuse si wabi kubanga luli omwana yabeeranga nga tolina nabwe omugjayo tomanyi bwokola ki kati omwana w'omuntu yes kati no omwana kati bankubira Saudi Arabia nti mbonaabona ne mugamba nsindikira amanyago nogenda mu system nonyiga ku emis nogenda ku musandi nogamba passport number company kyemuyina employer kyamuyina no contact ya employer yeno nogijjako company yeno gwe wenyinyi no communicating nogamba omwana ono wati ne bwati wali mu nnyumba yo naye mukole ki nga tokubidde na muntu wa embassy oba waki system kati ekyuse. This discussion cannot end. Wait for episode 2. Wait for episode 2. Shifa, thank you. Andrew, thank you so much. This has been insight. Yeah. Yes, this has been insightful. Kumanya nti not everyone who goes there has the same intentions. Kumanya nti there are those ones who are actually just playing around and the others who are serious. Kumanya nti there are systems in place that are much better than what was there before, and things are changing. Kumanya nti indeed even other things that are there, some of them are good but others are slow. And need to be pushed alike. To know that by the time they're in this preparation stage, each person has a role to play, but most of the things that are there are put in place, their systems. Wait for episode 2 as we continue with this. This has been Doreen Kemcha, Women in Business on Smart 24 TV. See you next time.